Okay sir, good afternoon po. Gawa po tayo ng database. APDB. Tapos, student table, 4 na column. Then, name, student ID, name, email, and age. Primary. Primary. Then, click table. Go to insert. ID 1. Age 12 para bata ba? Then, click browse. Sir, ito na po yun. Yan lang po sir, thank you po.